קורס ד' למטה. למטה, right? אמנם טוב לגבר שידקדק אם יוכל להכיר ולדע אם המקבל דבר הוא חשוב אצלו וחביב בעיניו וצריך לו. Says when you want to help someone, make sure whatever you want to give, the receiver, he really likes it, he wants it, that's its taste. אתה רוצה לעזור, תעזור באמת מה טוב לעני, לא מה טוב לך. זה באמת החסד הגדול. אומר, טוב לגבר שידקדק, אם יוכל להכיר ולדע, ask the guy, is that your color, is that your taste? We're talking about giving people clothes. You're giving clothes, pink and red, and כל מיני דברים, it's not even my taste. מה אתה מביא לו? מה, הוא הריסייקל שלך? So you have to know you want to do a chesed. Make sure when you want to give clothes to him, ask what he, make sure you know that, that's what he likes. That's one. Just give him money, let him buy whatever he wants. But here he's talking about also the minhag that used to buy every holidays, new clothes. So here from Pesach at Rosh Hashanah or from Sukkot at Pesach. So you use it, how many times you use the suit? 5 times, 8 times. So you're not going to throw it away. You want to give. If you want to give to the Aniyim, make sure that whatever you give to the Aniyim, clothes that you use a couple of times, make sure, number one, that he wants it. For him, it means a lot, and that's his taste. I give him. That's not right. Now, that's a message to the Asherim. This is a message for the rich people. When you go, if you wanted to give something, do it the right way. Now it talks to the Ani. Let's say the Ani got something, he doesn't like it. Don't be angry at him and start to talk. That's what he gives me. Don't say that. כי זה גורם להיות נועל דלת בפני העשירים מליתן ולהותם לעניים. If you're going to behave this way, so the Asher is going to say, you know what? Why should I give? I get once, they complain. Forget it, Allah עזוב אותם, I'm not giving them anymore. So צריך להיות חכם, גם העשיר וגם העני. העשיר תהיה חכם, give something that the ani is going to receive and he'll appreciate. And ani, let's say it happened. Don't complain and don't badmouth his name. It's not right. Why? You have to know what's the outcome. When you're going to talk, you should know that you're going to ruin hakach, that they're going to stop giving. So צריך להיות חכם. אמא שתהיה בריאה, הייתה מלמדת אותנו, especially my sisters, when you get married, whatever your husband gives you, say thank you. Why? Sometimes, let's say out of 10, if you can say thank you, so 7 out of 10 will be good. That's really not going to be good. But guess what? He'll keep buying you. But if you're going to do a comment, why, I don't like it, he's going to say, you know what, as VOT, you got to buy to yourself, whatever I buy you don't like, whatever, my taste is not your taste, so as VOT will shake it. And then when it comes, her birthday or something like this, she's looking, why you don't buy me? Why? Because my shachat. I bought you twice, 3 times, you didn't complain. Since then, I don't קונה לך כלום. So my mother, שתהיה בריאה, הייתה אומרת לנו, to my sisters, before they get married, whatever your husband buys you, tell him thank you. Why? Because he sees that you appreciate it. So, 7 out of 10, it'll be good. 3, not giving you a taste. But he'll keep giving you and buy you. כי הוא רואה שאת מודע. אבל אם יהיה לך הערות, he's going to stop buying you. ותאמינו לי, I don't know why, יש לי זיכרון, maybe I was 10. I don't know, יש לי זיכרון, בגיל 10. אבא קנה לי, he traveled, קנה לה שמלות. תאמינו לי, אתה עם השם ישמור. פרחים, לא יודע מה. אבא, מה קנית? I'm sorry to say. זה היה, it matched את
the wallpaper. תאמינו לי בכלל האמת. ואמא אמרה לו, וואו, תודה רבה. והיא לבשה את זה. היא אמרה, אני לובשת בשביל הבעלי. אם אני יפה לו ככה, זה מה שאני צריכה. תאמינו לי, לא, הייתי בגיל 10, אני בתור ילד, אבל מה הטעם? כאילו, what happened this time? And at that time, he bought 2 necklaces, one for my mother and one for my sister. I remember my sister, לא אשכח את זה. מסתכלת, ואז היא אמרה לה, תדעי לך, כל מה שבעלך יקנה, whatever your husband in the future is going to buy you, you better say thank you. הוא אמר לה, תראי, happens to be that the necklace that my father bought him was beautiful. The necklace was beautiful. אני זוכר את זה עד היום, the color, I remember the shape. אבל the dresses, כאילו מה, לא הבנתי מה קרה. אבל מה, אמא אמרה לו, תודה רבה על הכל. Guess what? אבל לא מפסיק לקנות לה. Because no matter what, he knows that she's going to appreciate it. ואז היא אמרה לה, ואז my mother told my sister, I want to teach you a lesson for life. No matter what your husband is going to buy, you say thank you. If you're not, he's going to stop buying you. זה לך את זה. ותדעו לכם, זה חוכמת חיים גדולה מאוד מאוד מאוד. בעל, you know, Baruch Hashem, your husbands, we had this pride that we bought something to the wife. And and it makes you feel great and special when you see that you can make her happy and she likes it and she appreciates. But the minute she doesn't, it shuts down the husband. הוא אומר, בשביל מה נקנה לך? קניתי פעם, 3, לא השתמשת, עזבי, אני לא קונה לך. צריך לדעת כל כך, האישה לקבל ולהגיד תודה רבה. אבל גם הבעל צריך להיות חכם. תתקשר לאמא שלה, call her mother, call her sister that she's very close. תשאל, תגידה, this type is her taste. אם אתה לא יודע בדיוק, תשאל, תברר. Make sure you're already spending hundreds and sometimes thousands of dollars for jewelry, מתנה וכדומה. If you do it, at least do something that you know that she's going to appreciate it. אני מבין שזה לא תמיד אנחנו הכי טובים. בעיה אחרת, היא יכולה להגיד, מה, אתה כבר חיית 4 שנים עוד לא למדת את הטסט שלה. אין חינמי, זה גם, אבל... זה גם מרגיש נבוך לשאול. כן, אבל זה לא משנה, תאמין לי, אני ברוך... אבל עדיף לשאול. תאמין לי, אני בחנות תכשיטים מתקשר לחמותי. עושה פייסטיים, מom, what do you think? Wow, this is really expensive taste. אבל לא, אתה רוצה לעשות משהו, אתה כבר משתלם כמה אלפים. תעשה נכון. בוודאי, אז אתה רוצה to make her happy. אז איך אתה עושה? תקנה דבר שאתה יודע, it's your taste. בוודאי, עם הזמן אתה בעל, ברוך השם, knows your taste, אתה מה היא רוצה, it's easy. אבל גם בהתחלה, או גם בגדים, אתה רוצה... after 20 years, זה לא easy. הוא אומר ככה, אתה מבין, זה כבר מחלוקת, בעיה. Why is this way, not the other way? Very hard. You know, take money and go buy. He already gave up already. I gave up. הנה, ראית? גם אתה give up already? No, there is a different kind. This one is much nicer than this one. So you better give them the money, let them buy whatever she wants. We give them a free credit card, so they buy whatever they want. Exactly. So that's the thing is, they buying. כן, אבל כל הכיף שלה שאתה מביא, אתה קנית, אתה היית מעשה. אוקיי, תגיד לה צ'ק, זה נכון. אבל לא, זה קשה. קשה, I don't buy anything. Me too. One time I had to bring all my daughters with me to find something. וואי, מסכן עזר, חזית. But I bring, no, not this time. מתי איתו גם? 100%. I mean, once you get to the age 50, I have to think different. Okay, that's a thing when they're young and Baruch Hashem. Really, my wife and his wife, they have something in common. Oh, yeah? Okay. Only all every day just בוא נשמע. He went to Turkey, I went to Turkey to the same third place. 3 days until she decided what she wants. I decided in half an hour to buy. 3 days we went to the same place, back and forth, spending 3 hours until she found something for her. You're gonna tell me I bought her? Forget about her. They are very not easy. First of all, they have expensive taste. That you have to know. Second of all, they have to, make sure
can't buy it. She tried like maybe 200 coats on her until she decided which one. I went crazy. הבנתי. בקיצור, אז לחכם, what to do? Yeah. אומר הפלא The יועץ, reality, Hakam. Everything they say, على عين وراسي, but this is the reality. אני אגיד לך משהו, my reality is this. That's how we grew up. It depends how you raise the kids also. From a very young age, אני שומע את אמא, זה מה שאמא אומרת. אמא הייתה אומרת לה, she used to tell us, whatever your husband buys you, you say thank you. No comments. I don't remember that. Hashem, Hakam, not so many people like your Imma. Your Imma is ideal. אבל תדע לך, אבל ברוך השם, that's how we were raised. We were raised ככה, and that's, תראה, זה לא רק אמא שלי, אני בטוח שיש הרבה ככה עושים. מלא ככה ש... But Hamon are not. לא, יש ברוך השם, גם טוב. עוד דבר, זה גם כן, למה את רוצה להיות יפה? למי? לשכנים או לבעלך? That always was taught to the girls. Why do you want to dress nice? It's to the people outside or to your husband. So if you teach, the daughters and the wife, she knows that I want to look nice. You're not going to have this issue much. הגמרא אומרת על אבא חלקיה. הגמרא says on אבא חלקיה, he was חוני המעגל's grandson. That's a צדיק גדול מאוד. The Gemara says the Chachamim went to him to ask him to pray for rain. מה כתוב? They went to his work and he told them hi. He didn't say hello. היו כל מיני דברים until he got home. So they walked with him to his house. The Gemara says as he came to his house, they saw his wife. She was dressed, beautiful, and she opened the door. She comes out to greet him. So after he ate, he tells his wife, he takes her to the side. I think the Hachamim, they want me to pray, I guess. Let's go upstairs, we'll pray. So Abba Hilkiah and his wife, they went upstairs. He goes downstairs, and that's the first time he tells him, Shalom Aleichem. Yes, how can I help you? מה העניינים? אמרו, יש לנו הרבה דברים לשאול אותך. But number one, אנחנו רוצים לדעת, כאילו באנו בשביל הגשם. אמר, לא, יש כבר גשם. כן, הבנו שזה בא בזכותך, אבל למה הענן בא מהכיוון של אשתך? Why the cloud came from your wife's side, not from your side? And we know that they went because, it came because of you. But we want to know why it came from her side and not your side. אמר להם, because I give money to the עניים, she gives them straight food, ready, hot. Yeah, really. יש לה זכויות הרבה יותר טוב ממני. And then they kept asking him all the questions that they had. Why, when we came to you, you did not say hello? Well, because I'm a worker. How can I say hello? How can I say hello? It's a gezel. ועוד. One of the things they asked him, Hacham, we came, we see your wife. At the deli, she was dressed so nice. I mean, כל כבודה, בת מלך פנימה. Why is she so ככה? אמר she wants שאני לא אסתכל על נשים אחרות. So she comes beautiful, so I look at her. אני שואל לכם שאלה. אבא חלקיה, תנא, הסתכל על מישהו אחרת? ואף על פי כן, אשתו התלבשה יפה to attract him to her and not to somebody else. זה הדברים שלמדנו בבית. זה מה שלמדנו בבית. אישה בבית, שהיא שמטס, סמרטוטים, הולכת בחוץ, פתאום יש לך שנל, ורגמו, וכל בשביל מה? למה בבית היא הולכת כמו סמרטוטים? זה טעות. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון, I'm sorry to say, זה לא נכון. אני ככה לא גדלתי, וככה אני לא רואה בבית שלי. זה לא נכון. אישה, כשבעלה מגיע מהבית ונראית יפה ונאה, זה עושה טוב, הבעל הוא נמשך לאשתו. These things, this is the ABC שלמדנו בבית from young age. That's what I heard from my mother, and that's what שחינכו בבית. שאישה צריכה להיראות יפה לבעלה.
אבל מה, בבית הולכת אשר משמו, פתאום צריכה ללכת לרנסנס, מתחילה להתלבש, מה? למי את עושה את זה? לווייטרס, לחברים שם, החברות שלה? אז זה בעיה, זה לא חינוך. אז למי אתה עושה את זה? אישה צריכה לדעת שהיא מתלבשת יפה לכבוד בעלה. הרי בוא נחשוב לרגע. Let's say for 1 second, when he met her, why did he want to go out with her? We are men. Let's talk business. Because the way she looked. אנחנו לא מסתכלים על המידות שלה יש לה בהתחלה. קודם כל איך היא נראית. בעדין you look מידות, טובות, ועוד ועוד. אישה לא ככה. אישה מסתכלת קודם כל לראות מי הבן אדם, אחר כך היופי החיצוני, זה עד. That's how they look. When a girl goes out with a boy, she looks how he treats her. היא מסתכלת, אני בתור אישה, gonna be married to him. איך הוא יתנהג אליי? אישה ישר, מה שמושך אותה זה היחס. ואיך זה מתחיל? לא משנה שזה הצגה, זה גם נכון לצדיקים איפה שאתה נמצא, אבל על כל פנים, זה איך הוא פותח את הדלת, סוגר את הדלת, זה יחס שמשם היא גדלה, היא הכירה אותו from there. He opened the door, he served her, היא מגישה אכפתיות. והוא למה יצא איתה? כי הוא ראה אותה שהיא נאה. בסוף, תחתנים, הוא לא פותח את הדלת, עוד סוגר עליה את הדלת, את תבואי בכלל, והיא בכלל לא מתלבשת יפה. אז מה עשינו? שכחת למה התחתנת איתה, you forget what you married her, and you forget why you picked to marry him. הדברים האלו, לא, אי אפשר לשכוח. אלו דברים של חינוך. וכשבבית, that's the tone שבבית, בוודאי שזה השפעה. בעל, remember, she wanted to marry you because how you behave towards her. אז אם אתה ממשיך, חיי נישואין fresh, זה נשמע fresh, אבל דברים משתנים אחרי שנתיים, things change, והוא בדרך שלו והיא בדרך שלה, ואחר כך יש בעיות בשלום בית וצרות. בשביל מה? למה? Now, I don't deny that I know that these things happens, וזה שייך, אבל תשמעו מה כתוב בהלכה. מי יודע למי מותר ביום כיפור to do נטילת ידיים, to wash his face fully? אישה בשינה Engaged, no, מה פתאום? Pregnant, no. כלה, next day. מה אמרת? כלה? first year לא, not first year. כלה, next day. all their life כלה within her 30 days. 30 days. מותר, צריכה, לא מותר. She has to wash her face fully. On Yom Kippur, in the first 30 days of her marriage. למה? If it's 31, לא. 30 years. מה קרה? מה פתאום נבל פה? מה קרה פה? honeymoon, זה חודש. עזר, בוא תשמע למה כתוב בהלכה ככה. התורה הקדושה knows the DNA of the man and the ingredients, how he thinks, what makes him think. Hazal tell us in a different place, Kohen that comes to a city, ויש לו מומים בידיים. He has blemish in his hands. לא יישא כפיו. לא יעשה נישאת כפיים. Back in the days, לא היה טלית. זה היה בלי טלית. So Kohen, if he comes to a city, הלכה is if he has blemish, מומים בידיים, לא יישא כפיו. Why? אנשים מסתכלים עליו, ההלכה שאסור להסתכל על the Kohanim's hands, בשעת נישאת כפיים, כי השכינה שמה, וזה אסור להסתכל. אומרת גמרא, that's only if he's a guest in the city. But after 30 days, he is allowed. Why? Gemara uses a term כך. כיוון דדש, דש. שמעתם מה הפירוש? Once after 30 days, people are already used to, so it doesn't attract them anymore. So nobody's going to pay attention. שכבר מכירים את האדם שלו the way he looks. שמעתם הלכה? הלכה אומרת שיהיה מותר לכהן to do נישאת כפיים after 30 days that he lives in the city. Because once he came to the shul already for 30 days, already people know his hands, he's not going to attract people to look at him.
חז"ל אומרים לנו, תקשיב טוב, אנחנו יודעים מה זה בעל. And the Torah knows that the way a woman looks, the first year, the first 30 days, it's gonna, that's how the entire marriage for the next 50 years is gonna look like. So התורה אומרת, we need to keep the חתן feel fresh. אומרת לך התורה, כלה מותר לך. Nobody else מותר, אסור. לכלה within 30 days מותר. Why? Because imagine, now I ask, אבל איך מותר? I thought he wants to the shul. הרי he went to the shul. למה צריכה לרחוץ פנים? I'll tell you why. All it takes is the 5 minutes in the morning when she wakes up and they talk for 5-10 minutes and then he goes to shul. Within the 5-10 minutes, אם יראו אותה ככה פרצוף של 9 באב, זה ישפיע עליו. וזה יכול חס ושלום to do a little crack in the marriage. אמרו חז"ל, let him see her nice, even for 5-10 minutes in the morning on יום כיפור. יום כיפור כפרה, זה יכול להשפיע. התורה ידעה how men think. And the Torah gives us 30 days מותר לכלה לרחוץ לפנים. למה? The way she looks, it's gonna, זה ישפיע עליו. מה אתם רואים מפה? What do you see from here? That her beauty has to be for him. יותר מזה, ושימח את אשתו אשר לקח the first year. למה? The way you have your first year, that's how your marriage is going to be the next 50 years. אם שנה ראשונה טובה, נעימה, כל החיים זה ככה. אם the first year זה up and downs ו-bumps, יש טעם לא הכי טוב. ככה זה, אין מה לעשות. That's what the Torah says. חתן שנה ראשונה פטור ממלחמה, פטור. Why? בשימח את אשתו, אשר לקח. וגם כן זה הפוך. בשימח, היא צריכה לשמח אותו. גם כן, it works, you know, both ways. אבל צריך לדעת, you have to understand, that the halakha of the first year, why it's so important. You're molding your, your next 50 years of marriage. Now you know why today we fast on. Why do we fast on Friday? Which other fast do we have on Fridays? We don't. And we learned yesterday that if Asara B'Tevet היה חל בשבת, היינו צריכים לצום. How come? זה כתוב ככה. להבין את זה, נסביר לכם. Halakha is, if somebody on Shabbat, he did a mistake, במקום להגיד אתה קידשת, אמר אתה חונה לאדם דעת, הוא ממשיך, פתאום ברפאנו, he wakes up, אופס, שבת היום, וואי. אצל זה שולחן ערוך, כתוב בפוסקים, יחזור או לא יחזור, זה הלכה. אבל דבר אחד שתדע, סימן רע לאותו שבוע. If somebody had a mistake by עמידה של שבת, it's not a good sign for the whole week. ראש חודש, אם בראש חודש, לא אמר יעלה ויבוא שכחת, אוקיי, לחזור, הבנתי. But it's a bad sign for the whole month. אם לא אמר, יפגע תעשה יעלה ויבוא בראש חודש. ראש השנה, אם אדם ישן, לפני חצות, if somebody took a nap before midday, אומר הירושלמי, his mazal is going to be numb the whole year. מה הפשט? Hazal are teaching us, if you can have the beginning great, then you should know your entire year, month, week is going to be great. And therefore, אם בשבת, שזה התחלת השבוע, מקור הברכה, you're going to have a great Shabbat, meaning you have no mistakes. It means that you're going to have a great week. כי זה סימן טוב. שכחת, you're not focusing. It means this week אתה תהיה sloppy. So to ראש חודש, and so to ראש השנה, and so to שנה ראשונה of marriage, and that's why today we're fasting. היום היה ההתחלה של כל הצרות של עם ישראל. Today, when Nebuchadnezzar came, he did a siege. כשזה קרה,
it gave a green light to the חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, האינקוויזיציה, גירושי ספרד, השואה, the Holocaust. Just think about people, countries from the other side of the world, they come to attack us. מה זה החות'ים האלו מתימן? תגיד לי, מי הזמין את התימנים בכלל, תגיד לי? מי בכלל הזמין את התימנים? הוא בכלל לבד את them. Huh? How's that a good siman? It's not a good siman. We're fasting because the beginning was bad. Today was the first. It's to bring, for us, Hashem רחם עלינו, which does, בוודאי זה עושה את זה. אבל דקה. אבל so היום was the first day that the goyim got a green light. They feel okay. תראה מה זה החות'ים האלו, תגיד, מי אתם בכלל? איזה דברים משונים. תדעו לכם, קיבלנו את זה, and who was the first one to do that? עמלק. ויבוא עמלק, וילחם בישראל ברפידים, and that's why it says, תמחה את זכר עמלק. Him, if not for Amalek who came up to set up with עם ישראל, לא היה מלחמה, no nation would even set up with עם ישראל. אבל מה כתוב בחז"ל? אמבטיה רותחת, a hot tub of water. Everybody was afraid to jump in. מה רשע? ליצן כתוב. קפץ, he got burnt, but now he got cool for other people to jump in. זה היה עמלק. שמעו עמים, ירגזון, חילה חזש ופלשת. All the nation was afraid to even to think about to fight עם ישראל. Came Amalek and he broke that fear. That's why for Amalek, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. That's him. אבל פורענות, that it gave to the nations לבוא ולעשות בעם ישראל מה שרוצים, זה היה היום. זה הייתה התחלה. ההתחלה is so critical. So back to us. לדעת שכשההתחלה היא כל כך חשובה מאוד. And that's why Hazal tell us about marriage, about Shabbat, about Rosh Chodesh, about Rosh Hashanah. ההתחלה היא הכי חשובה. אתם יודעים אצל החסידים, when a kid turns 3, מה עושים? It's called upsharing. חותכים את השיער. Yeah. This one, in Yiddish. But do you know that the day he turns 3, they take him to the house, to the yeshiva. And in the yeshiva, they have the Rebbe in nursery that he does the alphabet with him, with honey and candy. אבל יש משהו מאוד מעניין that they have a minhag. The day they take him out when he's 3 from the house to the yeshiva, the father takes him with talit. He wraps talit on his face. He doesn't look from the minute he goes out of the house till he comes to the shul, till he comes to the yeshiva. Why? Because there is a big inyan at the age of 3. I'm just going to show you a source for that I once saw. בשם האדמוני מסטמר. אתה שומע? תסתכלו מה כתוב on page 321. פסוק למד ג'. 321 פסוק למד ג'. בכבוד עזר. תקרא. למד ג'. חלס. בהתגלח. What does it mean בהתגלח? The cuts. Do you see the gimal? Why gadol? Why gadol? Omer Admon Misatmer, from here at the source, when a kid is 3, you make him a upsharan. You can make him a haircut. B'itgalah. See the gimel gadol? It's a remez. When a kid is 3 years old, that's when you give him. That's when you do the. We don't have this in hand. It's a remez. It's nice. That's the Hasidim. It's a big thing. Now let me finish a minute. Let me finish. זה רמז, בסדר, זה יפה מאוד, זה מנהג. אוקיי. In any event, אתה שומע? In any event, so והתגלח over here, the gimal is gadol. It's big. So the day the kid turns 3, by the Hasidim, it means a lot. We do not want him to see anything bad. In between from he turns 3 that morning till the yeshiva,
the rabbi wanted talit, his father takes him, when he's in the car, הוא לא רואה כלום. הוא עושה בטלית עד שהוא קורא א' ב' that morning. למה? בהתחלה שלו, that's the day he's going to start to, to give him a haircut, הוא מתחיל לעשות את המצוות, חס ושלום שלא יראה דבר איסור או משהו לא יפה, לוקחים אותו בטלית. Why? The beginning, it's so critical. לא לוקחים אותו בחוץ באותו יום. הרב באלף בית. Baruch Hashem, I remembered by my daughter Avital and Rina, when they were born, the first second they came out, אמרתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה? פעם קראתי, היה אחד מהצדיקים, when his wife gave birth and he was in the other room, צעק, שמע ישראל! Instead of the kids is going to hear the nurses, oh, look at he looks like you, he looks like him, look at the nails, look, the eyelashes, he has hair, it doesn't have hair. כל הזמן את השטויות האלו, תתן לילד לשמוע דבר ראשון שבא לעולם, את הפסוק, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. למה? זה נקרא התחלה. איך הוא בא לעולם? מה הוא שמע? שמע כזה פסוק, זה משפיע על כל החיים של הילד. Never late, tell your daughters, tell you, ברוך השם שלמה יצא טוב, לא רע. אתם מבינים את זה? זה נקרא כוח התחלה. אז לכן צריך לדעת שבחזרה למה שלמדנו, עניים, עשירים מלחמה ולא יפה, don't say anything bad, because if you do, you might going to cause them to shut down, תגיב אחר כך צדקות כאלו. שיהיה לנו בשורות טובות ויום מבורך. רבי חנניה בן הגשש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזה כל